So last class we discussed almost VPC, how to set up VPC and all. So now you know, right? Last class mostly we discuss. So NAT, right? So what is the purpose of NAT? If you want to provide internet access to private Private. instance, that is main. So there is, as of now, you know, right? So you know how to create a EC2. These are very simple only practice. Internet purpose mostly they are asking VPC and public subnet and private subnet, and this is very important. What is difference between public and private subnet? Which subnet, if route table associate with the internet gateway, that is nothing but public subnet. If you route table associate with the NAT gateway, that is మీరు ఇక్కడ NAT assign చేస్తే that is private subnet, not here. Where is that route table? So IZW, right? So internet gateway IZW route table. Yesterday we created two route table, right? For example, route table 1 and route table 2 I created. If you attach IZW, if you attach IG internet gateway IZW, that is public, and so if you attach NAT gateway, that is the private. I hope you got it right. So anyone any doubt here? This is very important. The internet purpose also, this is very important. This is the very important. If you attach internet gateway in route, so that is the public. If you attach NAT, if you want to provide internet access to private subnet instance, so that case we go for. So yesterday class just go through it, very important. How we are connecting so private subnet instance and all, how it will work. In remaining, you know, right, security group already you know, and how to create key pair. Anyone any doubt? సో చిన్న డౌట్ సార్, Yes. అది నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఇన్స్టెన్స్ వన్స్ టర్మినేట్ చేసినామంటే Mm. డేటా అనేది ఆ, అదే మన కమాండ్ కాపీ చేసిన ఆ డేటా అనేది కొద్దిగా అలానే ఉండిపోతుందా సార్? రిమూవ్ కాదా సార్? ఎక్కడ? సో just come to here, you see to ఎస్ఎస్హెచ్ డీటెయిల్స్లో కొన్ని ఉన్నాయి. no, if you terminate instance means everything gone, మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది, నథింగ్. ఇప్పుడు మనం ఓఎస్ రీప్లేస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, మళ్ళీ మనకి న్యూ, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ మీన్స్ సో వీ కెనాట్ సీ ప్రీవియస్ డేటా. అవును. సో ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్, రైట్? మీరు ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశారనుకో, ఇట్ విల్ లాంచ్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఓన్లీ. నౌ ఓకే. సీ హియర్, if we click on launch instance, this one I am using for example test 1. Okay, I am using test 1, so I selected. So this and all your wish, micro enough, and key pair. Yesterday key pair and select చేసుకుంటాను. Which is your key pair? ఏ region ఉన్నా, Mumbai region. Yesterday I created North Virginia, right? Yesterday I created North Virginia. Come to here, here launch instance test 1. మీకు ఒక న్యూ ఇన్స్టెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. It won't come any previous data and all. So that's it, key pair and my key pair. గెట్ బ్యాక్ చేయలేమా సార్ వన్స్ టర్మినేట్ చేస్తే ఆ వన్స్ డేటాని? టర్మినేట్ చేస్తే మళ్ళీ నీకు డేటాని ఏం కావాలి, రీస్టోరా? సార్. అది చేసుకోవాలంటే ముందే బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఓకే. I've got it right. So this is your instance. So see, this is your instance. So somewhere it is running, correct? So maybe this is Linux or Ubuntu, anything. This is Linux instance. So you practice everything. So we have some data here. Got it? We have some data here. So before terminating, we need to take backup. That is only one option. Otherwise, there is no way. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నారు దీన్ని, సో మీరు ఎక్కడో ఒక దగ్గర దీన్ని బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. సో బ్యాకప్ మళ్ళీ మనం యూజ్ చేయాలంటే, సో టర్మినేట్ మీన్స్, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ టర్మినేట్ మీన్స్
So everything data will be lost. There is no way. So terminate means everything gone. We cannot do anything. Now here we are using terminate, right? So stop restart means okay, no problem, everything it will come. I hope everyone know. Start, stop, restart. మన ల్యాప్టాప్ని ఎలా చేస్తాము? సేమ్ పర్పస్. స్టార్ట్, స్టాప్, రీస్టార్ట్ మీన్స్ సో ఇట్ వోంట్ లాస్ ఎనీ డేటా. మళ్ళీ మనకి సిస్టమ్ ఆన్ చేసాం, ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసాం అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? డేటా విల్ కమ్ ఆర్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ టర్మినేట్, మనం టర్మినేట్ యూస్ చేసాం అనుకో, సో ఎవ్రీథింగ్ లాస్. సో అగైన్ ఇట్ వోంట్ రీలాంచ్ ద సేమ్ టర్మినేట్. Now got it. So if you use terminate, if you use terminate, everything gone. So again we cannot get same data. Clear? అర్థమైందా? సార్ బిఫోర్ టర్మినేటింగ్ హౌ టు బ్యాకప్ సార్? బ్యాకప్ అంటే సేమ్ కాపీ. మీకు ఎలా కాపీ చేసుకోవాలి? మన లైనక్స్ కమాండ్ తెలుసు కదా. కాపీ మీన్స్ విత్ కమాండ్స్ వీఆర్ యూజింగ్. ఎక్కడ కాపీ చేసుకోవాలి? మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ ఉండాలి మళ్ళీ మీకు. నవ్ గాట్ ఇట్. ఆర్ ఎల్స్ S3 బకెట్, ఆర్ వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ టు ద S3 బకెట్. S3 బకెట్ ఇంకా తెలియదు కదా. సో నవ్ విల్ సీ. So we can store somewhere, or else right line same commands only. How we are copying files, cp, right, copy file. So source, if we have another instance, నాకు ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. సో రియల్ టైంలో మనం ఏం చేస్తాము? సో ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్, దిస్ ఈస్ ద లైనెక్స్, అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ మిషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద so the test or backup server. Just assume backup srv, backup server. సో నాకు ఇక్కడున్న ఈ డేటా, ఈ మిషన్ నేనేం చేయాలి? టర్మినేట్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టర్మినేట్ దిస్ మిషన్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ డేటా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ యూస్ఫుల్ డేటా, ఐ వాంట్ టు యూజ్ లేటర్, ఐ నీడ్ దిస్ డేటా. సో దట్ కేస్ మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడున్న డేటాని ఇక్కడ బ్యాకప్ తెచ్చుకుంటాం. నౌ సేమ్ కాపీ, we can use so copy, how we are connecting. So coming classes, now right, copy means same path we can copy one one mission to same mission only, right? Say source to destination. But in this case, this is different mission, this is different mission. How we are copying, how we are copying. Okay, so that case, so as of now not complete, we'll see coming classes. Got it, Siva? ఓకే, ఓకే సార్, ఓకే సార్. ప్రస్తుతానికి మనం ఏం చేసాం? ఈ మిషన్లో నుంచి కాపీ చేసాం ఒక పాత నుంచి ఇంకొక పాతకి. సో ఇక్కడ ఎలా కాపీ చేస్తాం? వయా ఎస్ఎస్ ద్వారా మనం కాపీ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ మిషన్ డిఫరెంట్, ఇది మిషన్ డిఫరెంట్. మేబీ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ రన్నింగ్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్, డిఫరెంట్ సబ్నెట్. దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ రన్నింగ్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్, డిఫరెంట్ సబ్నెట్. కరెక్ట్? నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్, okay, one more. Now yesterday we connected, right? How I connected? Via, నేను ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాను? ఎస్టర్డే ఈ పిఎం ఫైల్ తీసుకొని ఇక్కడ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ చేసేది కదా, అలా అనమాట. ఎందుకంటే మనకి యాన్సిబుల్లో బాగా మీకు వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. సో యాన్సిబుల్ మీన్స్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ వన్ సర్వర్ మల్టిపుల్ హోస్ట్ మిషన్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ డేటా, సో యువర్ ఎనీ సర్వర్, దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ వే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్, ఆర్ వై ఎస్ఎస్ ఆల్సో వీ కెన్ కనెక్ట్, వీ కెన్ కాపీ. Command same only, copy only. Before we need to use so some other commands, that's it. Anyway, coming classes we'll see. Clear? So this is terminate means we cannot see, we cannot so everything lost. We cannot again restore. Before terminating, ఇప్పుడు మనం కూడా ఈ సిస్టమ్ని ఫార్మేట్ చేసే ముందు మనం ఏం చేస్తాం? మీరు ఎప్పుడైనా ఓఎస్ని ఫార్మేట్ చేస్తారా? దిస్ ఈజ్ మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ ఫార్మేట్ మై ఆపరేటింగ్, ఇఫ్ ఐ ఫార్మేట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ గాన్, రైట్? సో బిఫోర్ ఫార్మేటింగ్ మనం ఏం చేస్తాము? బ్యాకప్. బ్యాకప్ అంటే ఎక్స్ట్రా హార్డ్ డిస్క్ కానీ, ఎక్స్ట్రా పెన్ డ్రైవ్ కానీ, సో విచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ డేటా. మీకు ఏదన్నా యూస్ఫుల్ డేటా ఉంటే దాని మొత్తాన్ని మనం బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు ఫార్మేట్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టర్మినేట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ యూస్ఫుల్ డేటా ఇన్ ద పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్, సో ఇఫ్ యూ టర్మినేట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ gone, again it won't come. So that case we need to take backup. I hope you understand, right? Clear? Anyone, any doubt here? Okay, this is basic point only, just remember before terminating if we have any data we need to same. Now see here, I am selecting my public key
So yesterday I created, right, my VPC, and I am selecting my subnet and auto assign this 8 GB. See, I am allowing only SSH. That's it. Now instance is launched. So now suppose in case I did many things here. This is my instance. I did many things here. So if you want to terminate, if we have any useful data, నేను టర్మినేట్ చేసే ముందు మీరు ఏం చేసుకోవాలి, బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ టర్మినేట్ మీన్స్ సి డెలీట్ ఇన్స్టెన్స్. డెలీట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది, ఇది ఇన్స్టెన్స్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్. అగైన్ ఇఫ్ యూ లాంచ్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ న్యూ ఓన్లీ, సో నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. సో దర్ ఈస్ త్రీ ఆప్షన్స్. స్టాప్, సి స్టాప్ చేస్తే మళ్ళీ ఏం చేసుకోవచ్చు, మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ ఆర్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఇట్ విల్ కమ్. సాయి, నేను స్టాప్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను, సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ వస్తుందా, న్యూ ఇన్స్టెన్స్ వస్తుందా? సేమ్ సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్స్ వస్తుంది. బేసిక్. సపోజ్ సో ఇఫ్ యూ రీబూట్ ఇన్స్టెన్స్, సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ విల్ కమ్ ఆర్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ విల్ కమ్? సేమ్ సేమ్ ఇన్స్టెంట్ ఇన్స్టెన్స్. విత్ అప్డేటెడ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ టర్మినేట్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. టర్మినేట్, మళ్ళీ నేను లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ కొడితే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, టర్మినేట్ మీన్స్ it will delete the your instance. So if you want to launch again, it will come new instance only. That is the basic. Okay, so this is the clear, Siva? Yes, sir. Okay, now very important. So now we can come to here. Mm, so now you know, right, how to use this and all. Today mm, we'll see IAM. Very important. IAM, identity and access management. What is this? IAM means identity and access management. So now we have one account. For example, you have one account. For example, Shiva have this account. Shiva is the admin, and Sai is requesting, so I need so one account, AWS account, for practice purpose. Now Shiva is the admin, right? Every time he cannot give admin credential. Now got it? So generally, so now I logged into AWS, correct? I logged into AWS. I log in one account. This is Shiva account. So now I log in admin account. Now I logged in admin account. Admin means, so he can do anything. He can delete the user. For example, I have a project, correct? So multiple people working, right? So for everyone, I need to create one account. So for example, real time, how it will work? How it will work? Just try to understand. So for example, so there is a development team, right? So development team, so I have for example, uh, there is two people working on, so development team and testing team. Okay, so testing team here, so there is here there is two people working are here, testing team. For I'm giving, so for development team I am giving so read access, write access and all. For testing team I am giving only read access. Read means, you know, right? So what is the access type? Read means they can view the data, but they cannot do anything. So for development team, I want to do, for example, there is a DevOps team. I need to do full access. DevOps team, I need to give so full access. Full access. How we can manage these things in AWS? Now I am the admin. Just assume I logged into so Shiva. Now I am the admin. I can do anything. I can create any resource. I can delete any resource. No problem. So I can create any resource. I can delete any resource. Now I need, so now admin, right? So I can do anything. Whatever you want, we can do it. So I can see all users. I can create instance. I can delete VPC. I can create a subnets. I can delete subnet. I can create a route table. I can delete route table. Whatever you want, we can do. Now I am the admin. Admin means, you know, right? Full access. Simply, if you want to understand, admin means full access. That is nothing but root user. They simply we are calling so root user. We are calling so root user. In Linux, mostly, you know, right? A root user. Root user means
like admin. I hope already Linux lo మనం discuss చేసిన root user. Now if we create any user, that is a normal user. For example, I created my username. This is a regular user, normal user, regular user, regular user. So like this, based on your role, based on your role, based on your role, in real time, they are giving some access levels. I hope you got it right. So మీ role ని బట్టి, if you are developer, they are giving some role. Suppose if you are tester, they are giving some role. Suppose if you are admin, the DevOps engineer, you need some more roles. I got it. If you want to create like this, so in AWS people, they are providing one service. This is the IAM. Interview also very important. So how to create users, how to create policies, how to create, how to give access and all. Which service? I want to create one user. If you want to create any user, where you need to go? Where you need to go? Hmm? IAM. If you want to create any user, or if you want to give access to particular user, where you need to go? IAM. See here, identity and access management. So identity and access management. If we see left side, we can see few more options. See here, access management, user groups, users, roles, policies, and we can see many options. So mostly we are work with so this and all, user groups and roles, policies and all. Now one more thing. So here I am going to create some groups also. This is the simply users, right? So now I have project, right? So in my project I have 10 users. In my project just assume 5 users. 5 users means so 5 users, for all users I am need to give same access level. So 5 users. 5 users I need to give same access role. So if you want to, we can give, go to particular user, we can give access level. Again we go to Shiva user, we give some access level. Go to Hari user, give some access level. So 5 users same, 5, all 5 these people related to one group only. So if you want to give any access, if you want to provide any access, that case we can give groups also, group. So in the group I am going to add these 5 users. Same, for example, if you go in right, so any degree or so BTech, right, BSc group. So BSc people I want to give something, BCom people I want to give something, BA I need to give some permissions. This is a group. If you go to BSc, there is multiple people here, right, number of, correct, number of students. So these students I need to provide some access level. So these students I need to give number of give some of, right, access level. So this is a group. Group is nothing but more than one user. User means single user, just remember. So if you see group and user, group means, user group means, under the group we can see multiple users. User means only single user, only single user. Now, so these are the root user. Root user is nothing but admin user. Admin user can do anything, whatever you want. Now, if you click on here, first click on users. I need to create one user. See here, right now you don't have any user. So only Siva is the admin user. So Siva is not created any user. Now see here. So an IAM user is an identity with log term credentials that you use to interface with the AWS account. So I need to create one user, and so what type of access you want to provide. So that case we can use, so this is a user. Now see, right now I don't have any users. Click on group. Do we have any group here? No, we don't have any group here. And these are the roles. These are the roles. These are the roles. And if you want to, we can create many roles also. We'll see. And these are the policies. Policies is nothing but, right? See, 1225 policies available already here. Policies is an object AWS that define permissions. Policy is nothing but permissions. What type of permission? Which resource? Right, in AWS, here this we are in AWS. So if you type here, so these are the services, right? These are the services. So which service you need to give access? For example, I am going to create one user.
For example, I'm going to create one Sai user. For Sai user, which access I need to provide, which service access I need to provide, which AWS service access I need to provide, EC2 or S3 bucket or right, as of now subnets like this. So that is nothing but here. See, policies. Just remember what is policy. Policy is nothing but giving permission to AWS object. See, an object in AWS that define permissions. See, these all policies created by even ఎవరిచ్చారు default గా. Did I create anything here? So now we can see some count here. 1000 so 225 policies available. So these policies already given by AWS people. You don't worry. So just we are going to learn how to use these policies. That's enough. అర్థమైందా? క్లియర్. ఈ పాలసీస్ అన్ని మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు. AWS పీపుల్ ఆల్రెడీ ఇచ్చినాడు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ యూసేజ్. So mostly we are going to these policies. If you want to, we can create new policies also. There is one option. See here, create new policies. Add permissions by selecting services, actions, resource and conditions. If you want to, we can add. Right now I am not going to add anything. Okay. Now, so these are the policies. Policies is nothing but, guys, permissions. Simply understand permissions. Now these are the roles. Role is nothing but right, create specific permissions with credentials and valid for short duration. Role can be assumed by the entities that you trust. So role is nothing but simply, if you want to understand, a group of policies. So permission. So here a policy is nothing but permission, right? So here two things. One is role. Role is nothing but we can add roles. We can add group of policies. That is a group of policies. That's it. SIS policies. Okay. Now we can add, we can assign. Now if you go to policies and identity provider, this and all, these are account settings normal. Now go to here, users. Right now I don't have any user. How to create user? Now I am the admin user, guys, Shiva. I am going to create one more user. I am giving access to that particular user. How to create user? So concept is very simple. So try to understand. See, users. Now click on user. Now if you click on user, it is asking user name. So the username should be this A to Z, uppercase, lowercase, special character, anything. Whatever you want, we can give it. So I am giving, for example, just a username. And so now see here, provide access to AWS console management, or you want. If you select this one, here we can see two more options. See here, specify the whatever you want. I want to create IAM user. No, whatever you want, we can select. See here, if you provide the console access to person, and so they can use create that IAM user and all also. This is optional. See here, this is optional. If you want to, we can select. Now click on next. Now if you click on next means now you see here. So these are the permissions. I am going to create one user. Which type for example, I am going to create this user. ఈ user కి నేను ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, whether you want to read access or write access or full access, right? So whether you want to read, write or full access, whatever you want, that is your wish. I am going to create one user, Thai user. Just assume he is the tester or anything. What type of access you want to provide this user. Now see here, I am selecting here. So this is the, see, add user to group or copy permissions or attach a policy directly. See here, if you have already any group or if you have copy permissions from somewhere, and if you want to group, so if you want to add permission directly. Now see here, these are the permissions. Permissions is nothing but policies. Policy is nothing but permissions. A access level ఇవ్వాలి. Now now I'm this user, I'm going to give for example read access. Now here type here search. This is the global search. We can search here. Which access wise I want to give EC2, right? EC2. Now expand this one. EC2. Check it here. So Amazon EC2 container, Amazon EC2 full access, Amazon EC2 read only access. So now I'm selecting Amazon EC2 read only access. What is this meaning? Read only means
only Only you access can to see read. the Only read. read only. For testing purpose, I am giving read only. We can easily understand. You cannot do anything. You can read the services. That's it. I am giving only. That's it. Now got it right. User, I added only read only access, and click on next. Next. So next, create user. That's it. Now see here, if you want to modify anything, if you want to modify anything previous, and so this and all option, which option control you want to provide, whatever you want. I am giving username password. I want to create IAM user. For this user, I want to set username password also. Now see here, if you are not selecting this one, by default it will come username and all. Anyway, I want to create IAM user, and see, we are recommended to create IAM user only if you need enable program access level through access key and secret key. I want to give like this. Now select this one, and so select here, I want to create IAM user and auto generated password or custom password. So real time lo by default they are giving one password, and later we are changing. Now I am, so if you want to auto generate password means it will give automatically one password. AWS people, they are generating one password and they are giving. Now I am going to give, so custom password. Custom means whatever you want, I am setting. Okay, I'm setting. Now see here, you must create new password next login. Real time lo 100% is enable చేస్తాడు, but right now I am not enable. Next user I am enable. Okay, now that's it. See here, so username, and I selected. So I want to create my IAM user, and I, if you want to auto generate, select first one. I'm giving one password, one password. I forgot. Don't forget. Okay, now as unselected. So next login, if you want to change password, okay. Now click on next. Now already, well, you selected, right? EC2, EC2. So you selected, where is this one? EC2. So I selected only read only. Next, and so these all are same. Sai custom password and required password, I selected no, and that's it. Permission is only read only access, easy to read only access. If you want to tag and all, we can select create new user. That's it. Now user is created. So user is created. So this is the URL. This is the URL. This is the URL. And see, if you want to, this is your so Shiva account. Here also we can see here Shiva account 0504-5139, and so this is the 2195. So this is your account ID, and this is the their given ID. This is the username. This is the password. This is the password. Or so if you want to remember, just click on download. Later, if you want to, for example, if you forget means, so just download CV. Okay, it will come Excel file. You can see. That's it. Now I am in admin user. Now see here. Simply I am going to log out. So I am copying this one. Anyway, everything available, and so log out this user. I am admin user, right? Now see here, just paste it. Now see here, now account ID automatically it is coming, right? Account ID, and what is the username? IAM username Sai, and what is the password? I set something, right? Just log in. Mm. Now I logged into Sai. Now Sai have can access all services. So which service I given? Only read access, and that also which service? Read access ఇచ్చాను ఏ సర్వీస్ కి? ఓన్లీ ఈ EC2 EC2. సర్వీస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో రియల్ టైంలో ఇలా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రోల్, సో దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ యాక్సెస్ లెవెల్. We cannot do all these things in real time. Now see here,
So one instance is running. Read access, right? I can see whether it is running or not. Yeah, whatever you want. For example, I am trying to create one instance. See, so now I am the Sai user. For Sai user, I given only read access. That is also EC2. Apart from this, you don't have any access. For example, I am trying to create one VPC. Okay, you know, right? VPC already. So go to VPC and try to here click on this, and so already you know, right? Create VPC, and I am selecting one VPC name, Sai. Just I am giving VPC, and so here give 10 dot, and so 2 dot 0 dot 0 slash. I am giving also 16. Okay, and that's it. Create. Now see here what error message you are getting. So you are not authorized to perform this operation. What is this meaning? You are not authorized to perform this operation. అంటే మనకి యాక్సెస్ లేదు. You don't have any access to create VPC. I hope you got it right. అర్థమైందా? Or Shiva, Ashish. Yes, sir. Okay, Yes. so real time they are maintaining like this only. Now I'm going to create one instance. I given only read access, right? Even try to instance also. We cannot create anything. Now see here launch instance. So test2 instance, and select Linux operating system free tier. This and all same only. Key pair I selected my key pair. If you want to, we can select default, give it, just create. We are getting one error message. See here, you are not authorized to perform this option. Now I am log out this user, just log out, and I am login to admin user. Who is the admin user? Shiva. So now there is one option. Admin means root user. Click on root user and select. So where is that? Shiva, this one, and okay, and log into admin user. Okay, now authentication script. Now I don't want right now. Now see here, I am the admin. Now I am going to create one more user. Now I am going to create one more user. So for example, here I am going to give I am going to give so DevOps user. For this user I need to give some access. Okay, for development user I am going to give Shiva. For Shiva purpose I am giving so Rama. I am going to give some write access also. How it will work? Check it. So now go to here and go to IAM and click on here. I am giving some more extra actions. Click on user. Click on create user. For example, I am giving Rama and select this one and select this one. I am giving custom password and now I am giving this one. User must create new password at next sign in. Real time lo ఇది enable చేస్తుంటారు. So by default admin people they are giving one password. Next login 100% it is asking you need to change the password. I selected this option. Next and select directly come to policies. Which type of? Now I am giving EC2. I am giving EC2 full access. Only I am giving EC2 full access. And also I am giving VPC also. VPC. VPC. So VPC full access. So Rama అనేవాడు he can create EC2 as well as VPC also. I given only two permissions, two policies I attached. So two policies I am going to attach. Now that's it. Remaining and all your wish. Whatever you want, click on create user. So user is created. Download CVS file. Copy this one. I am log out to my admin user. Log out. Now click on here and click on here. So this is account, right?
Now account ID, what is my username? Rama, password. Now see here, in ముందు సాయి అనే యూజర్కి ఈ పేజ్ రాలా ఫస్ట్ టైం. నేనేం సెలెక్ట్ చేశాను, నెక్స్ట్ లాగిన్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అవి సెలెక్ట్ చేశాను. 100% యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. సో రియల్ టైంలో అడ్మిన్ అనేవాడు డిఫాల్ట్గా ఒక పాస్వర్డ్ మనకి ఇస్తాడు. నువ్వు లాగిన్ అయిన ఇమీడియట్లీ నీకేమడుగుతుంది, చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ వస్తుంది. యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్, యువర్ ఓన్ పాస్వర్డ్. డోంట్ కంటిన్యూ విత్ అవర్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్. అడ్మిన్ అనేవాడు డిఫాల్ట్గా ఒక పాస్వర్డ్ ఇస్తాడు. సో నెక్స్ట్ లాగిన్ వీ నీడ్ టు చేంజ్. Now we need to give, this is the old password. Admin given one password, right? That password, this one. And now I'm setting new password. Mm, which password? I'm giving some password. Mm, okay, just a change password. That's it. The two password does not match. Okay. New password. 2 3. Just a change password. Now password changed. Now next login. So don't use admin password. I changed password. That password only I need to log in. So I hope you got it right. Now I given Rama. So for this user, what access I given? EC2 full access I given. E EC2 full access. Next VPC. VPC full access. అంటే ఈ రెండు సర్వీసులు మాత్రమే రామా అనే యూజర్ కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. నౌ గాట్ ఇట్ గైస్? క్లియర్? ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్ హియర్? వాట్ శివ? క్లియర్? Yes, sir. ఆశిష్ క్లియరా? Okay, Yes. now only 2 users. Now try it whether you can able to create VPC or not. So Sai to login appudu you don't have any access, right? For a VPC. Now I'm trying to create VPC here, Rama user. For Rama user I given access. Click on so VPC. Click on VPC and click on VPC. Just try to create it. So your VPC and so now try it whether I can able to create or not. Hmm? And create చేసినా క్రియేట్ చేయలేమా? Create it, We can sir. create because I given full access, right? 10 dot, so 3 dot, so 0 dot 0 0 dot 0 slash I am giving 16. That's it. Now see here, so we can happily create the VPC. Now see here, Rama VPC created or not? So like this real time లో based on our role అంటే మనకి మన role ని బట్టి, so the admin people they are providing so access levels. So if you want to, we can so delete also. I given full access, right? I don't want select this one and go to here and see delete VPC. So if you want to delete, to confirm deletion, type delete. Delete. That's it. Now, so this user have EC2 also. If you want to, we can create EC2 also. There is no doubt. 100% it will work EC2. So just if you want to, we can try. So now we know, right? Some idea, right? How to create user, how to for this user, how to add policies. Policy is nothing but permissions. So AWS people they are providing many services. Which service access you want to provide this particular user? Clear? Anyone any doubt as of now? So if it is clear, so next go on to so groups. How it will work? సార్ Hmm? ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్కి యాక్సెస్ ఇస్తాం కదా సార్. అవును, సో అతను ఎన్ని మాడిఫికేషన్స్ అనేది ఈసీ2లో కానీ యూపీసీలో చేసినప్పుడు ఏదైనా లాంచ్ ఏమైనా చేసినప్పుడు అడ్మిన్గా తనకి యాక్సెస్ ఉంటుందా సార్ అన్నీ అడ్మిన్ గా ఉండదు. కంప్లీట్గా సార్? ఇప్పుడు నేను ఏ సర్వీస్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నానో హీ ఈజ్ నాట్ అడ్మిన్.
ఇప్పుడు రామ్ అనేవాడు అడ్మిన్ కాదు. రామ్ అనేవాడు ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశాను. సాయి అనేది వన్ యూజర్. హియర్ అడ్మిన్ అంటే ఎవరు? నేను ఎక్కడైతే ఏ యూజర్లో క్రియేట్ చేస్తాను, దిస్ గా ఈజ్ ద అడ్మిన్. సి సైన్ అవుట్. సో నవ్ ఐ లాగిన్ టు వన్ యూజర్, రైట్? ఈజ్ ద రూట్ యూజర్, కరెక్టా? ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి అన్ని యాక్సెస్ ఉందా? నో, రైట్? సో హీ ఈజ్ ద యూజర్. నో సార్. శివ ఈ ఈజ్ ద అడ్మిన్. ఇక్కడ అడ్మిన్ ఈ యూజర్, రూట్ యూజర్. సో హీ ఈజ్ ద అడ్మిన్. హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. సారీ. I forgot password. 1 second. Now he is the admin. Now he is the admin. So admin has all service access, AWS account, all services. బట్ ఇక్కడ ఎవరు క్రియేట్ చేసి నేను స్థాయిని క్రియేట్ చేశాను. స్థాయికి ఏదో సమ్ యాక్సెస్ ఇచ్చినాను, రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. రామాకి ఈసీ టు విపిసి ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చినాను. ఈ కెన్ మాడిఫై, ఈ కెన్ డెలీట్, ఈ కెన్ క్రియేట్. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ఏం డౌట్ శివ ఇప్పుడు? నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద డౌట్ హియర్? నో సార్, యాక్చువల్లీ రామాకి ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంది కదా సార్, EC2 VPC. ఓన్లీ ఈసీ టు సో విపిసి యాజ్ ఓన్లీ. అడ్మిన్గా, అదే సార్, యాజ్ అడ్మిన్గా మాడిఫికేషన్స్ ఏమైనా అప్డేట్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు, అడ్మిన్ పర్సన్ చేయొచ్చా సార్? చేసుకోవచ్చు. అతనికి అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అదే గివ్ వన్ సార్. మోర్, రైట్? ఇప్పుడు నాకు రామాకి ఇంకొక యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ నువ్వేం చేసావు ఇనిషియల్గా? యాజ్ ఏ అడ్మిన్ యూ గివన్ ఓన్లీ, సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, సో యూ గివన్ ఈసీ టు విపిసి. మళ్ళీ మేనేజర్ ఏం చెప్పినాడు? నో నో నో, ఫర్ రామా ఈ నీడ్ వన్ మోర్ యాక్సెస్, S3 బకెట్ యాక్సెస్ కూడా ఇవ్వు, ఆయనకి వర్క్ ఉంది దాంట్లో అని చెప్పాడు. నీకు అర్థమైందా? ఓకే సో సార్. మేనేజర్ ఏం రిక్వెస్ట్ చేశాడు? ఒక మెయిల్ వస్తుంది మీకు, మెయిల్ కానీ టికెట్ రైస్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో వీడికి ఏం కావాలి? మళ్ళీ రామాన్ యూజర్కి ఎక్స్ట్రాగా నాకు S3 బకెట్ కూడా కావాలి. S3 మీకు తెలియదు కదా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ సర్వీస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ సర్వీస్. ఆర్ఎల్స్ వీఆర్ గివింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యాక్సెస్ కావాలి, మనకు తెలుసు కదా. సో వీడి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వీడికి అయితే సమ్ నీడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి? ఆర్విపిసి, సబ్నెట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఆర్ జస్ట్ S3 బకెట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టాప్ మోస్ట్ సర్వీస్. దే నీడ్ దిస్ సర్వీస్ ఎక్స్ట్రా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? గో టు హియర్, go to IAM. You are the admin. You only we can give remove access. Go to users, select Rama user. So now click on this, and so there is a permissions. Here see, as of now only these two available. So add permissions. Add permissions. Now click on this. Which permission you need to give? Security. ఎస్ జీ. Your wish, whatever you want. So just I am checking security group. Security, security, SG. Simple shortcut SG. The naming convention they are giving different way. Or S3. S3 means directly it will come. S3. See here, S3. This is the one service. See here, S3 full access. Or S3 only out, whatever you want, only read only. Is there any subnets? Sub VP, under VPC it will come subnets and all. I think S3 directly service only we need try. So S3 bucket. Okay. Select this one. Or only read only means we can select only read only. Remaining story same only. Okay. Add permission. So that's it. Now see here, extra we added S3 also. So directly. Now Rama user, so you can create S3 also. You can create S3 also. Whenever if you need, we can modify. Only admin user can add permissions or remove permission. Clear? Anyone any doubt here? ఓన్లీ అడ్మిన్ కెన్ డూ దీస్ యాక్టివిటీస్. మీకు రియల్ టైంలో కూడా ఇవన్నీ ఎవరు ఇస్తాడో? అడ్మిన్నే. ఇఫ్ యూ ఆర్ రెగ్యులర్ యూజర్ వీ కెనాట్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్.
ఇది మీ అకౌంట్ కాబట్టి మీరు అలానే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ రియల్ టైంలో ఇఫ్ యూ ఆర్ అడ్మిన్ ఓన్లీ వీ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. I hope you got some idea, right? Anyone, any doubt here? Clear, Siva? Now go to Yes, sir. group. Group means, for example, we have a team. So just assume, so this is the one group. Just assume this is the dev apps groups. Dev apps group. So in this group, I have, so for example, so 5 members. So here Sai dev apps group, Siva dev apps group, Amya, and so what are people here? So we all are the also related to so DevOps groups, right? Asis, Ramna, Siva, these all are so Asis, Ramna. So these all are the so DevOps groups. So particular user, I am how to add, how to and all. No. I am going to create one group. For this group, I am going to add these users, and directly we can attach it to this permission to that group. Very simple. Now see here, I am going to here. I am quick select groups. I am creating one group. First create group. What is the group name? DevOps. Or first create users. For example, I am going to create user. For example, so Ramna. So this is the group name. Okay, and so as to whatever you want, so we can give select and all, select password custom. mm, I'm not going to give, simply I'm creating so users. Okay, so this is just understanding all right. Ramna next. So add groups. Now see here, add users to group. So we need to add users to group. So if you have already group, we can create. If you don't have any group, we can create here also. We can create also, that is your wish. Create group, and group name I am giving so dev apps group, dev apps dev apps group. And for this group, which access you want to provide? So dev apps means I am giving so full access. There is one option, admin full access. So see here, admin access. So I am giving these people admin access. So these people admin access. Now I selected, that's it. Next, user. So Ramna user, right? I added this here. Next, okay, create user. That's it. Now I'm going to create one more user, and so what is Asis? Just I'm giving next, and group name. I'm selecting so this group. Asis also I'm going to add DevOps groups. For DevOps groups means he can have full access. Okay, add, create user. Now I'm going to create one more user. Okay, so I want to log in, right? I'm setting password also. Okay, next. Next, which group you want to add? Same group. So for this I have given which admin, already admin access. Next, create. Now I created one group. That's it. Return to user list. Yes, continue. Now go to groups. Now see here. So these are the group. These are the group. How many users? So Asis, Ramya. Where is one more user? It is not added. Okay, maybe something we missed. Okay. Now we have these two are the so DevOps group. Now for this group, which permission I have given? Which permission? For group. ఈ గ్రూప్ కి ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చాను? అడ్మిన్ యాక్సెస్. నా ఈ గ్రూప్ లో నేను 100% యాడ్ 100 మెంబర్స్ యాడ్ చేసిన 100 మెంబర్స్కి ఏ పర్మిషన్ ఇస్తుంది? అర్థమవుతుందా? ఐ క్రియేటెడ్ వన్ గ్రూప్. Admin ఎస్, ఐ క్రియేటెడ్ వన్ గ్రూప్. missions. ఈ గ్రూప్కి ఏమి ఇచ్చిన నేను? అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇచ్చినాను. అడ్మిన్ యాక్సెస్. సో ఈ గ్రూప్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? సో రమ్య ఉంది, నెక్స్ట్ ఆశిస్ ఉన్నాడు. సో దీస్ టూ పీపుల్ విచ్ యాక్సెస్ applicable? Admin access only.
అర్థమైందా? ఈ గ్రూప్కి నువ్వు ఏ యాక్సెస్ ఇస్తుంటో ఈ యాక్సెస్ మొత్తం వీళ్ళకందరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో దే కెన్ యూజ్ సేమ్ యాక్సెస్. నౌ ట్రై ఇట్ వెదర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. నౌ సీ హియర్ this it, right? Now this is the one group name, DevOps group. In this group there is two users. We can log in any user. I'm clicking Ramya user. Now Ramya user, right? So what is that? Access and all. We can use Ramya. Okay. Now log out. Okay. Login. So login. And what is the account ID? I forgot, right? Already I downloaded. We can check it here. Account ID, this one. Copy this one. We can here, or else we can download also. Paste it. Sorry, it is not copied. Control C. Now go to here. Control A, Control V. So this is the 195 is the account ID. My username. Um, mm, 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 okay. Now login. Now see here, password, old password, new password. Just change password. That's it. Okay. Now, so this is now which access I given? Admin access, right? A group I given admin access. Ramya is the part of DevOps groups. Now try to create anyone, whatever you want. For example, EC2, whether Ramya can create EC2 or not, check it. So click on instances, go to launch instance, and so now see here, dev, DevOps, DevOps I given. Okay. Now same only, remaining story same only. If you want, we can select keep here this one. That's it. Public key. I don't want. Now see here, admin. So I given admin access. He can do so anything, any services. So if you want, we can delete, we can terminate anything. So it is acting like a it is acting like a admin. So like this, we can create group. Under the group, we can add multiple people also. You can add multiple people also. I hope you got it right. And anyone, any doubt here? So now, so these two people acting as admin. They can create anything, they can delete, they can modify whatever we want to. Anyway, we give an admin access only. We can give an admin access. So like this, if you want to create any group, for example, testing group, testing. So I am giving so project name. For example, this is my project name, test group. I am giving under this, I am giving, for example, test user 1, test user 2, like this you can create test user 2, test user 3, test user 3, test user 4, like this I created. So for this group I given only read access, a read access, just I given ec2 ec2 read access. ఈ group కి నేను ఇచ్చినాను ec2 read access. So this for all users also which access applicable, ఈ users మొత్తానికి ఏమొస్తుంది? రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ రీడ్ యాక్సెస్ అది వస్తుంది, ఓన్లీ ఇప్పుడు రీడ్ యాక్సెస్. Because this is the group name, right? For this group I given only read access. So this user under this group, so for this user only read access. సార్ చిన్న mm, డౌట్ సార్, mm, mm. అది ఇండివిజువల్గా పాస్వర్డ్ క్రియేషన్ అనేది ఉంటుందా, లేదంటే ఎంటైర్ యూజర్ మొత్తం టీం No, 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 మొత్తం ఉంటుందా ఇండివిజువల్ సార్? అనే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కదా, నాట్ ఎంటైర్ అందరికి ఒకేసారి పాస్వర్డ్ మనం ఇవ్వలే. సో యూజర్ నేమ్ అందరికి సేమ్ యూజర్ నేమ్ కాదు కదా, సేమ్. వేర్ ఇస్ దిస్ ఐఎమ్. సో ఫస్ట్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ యూజర్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ యూజర్లో. So for each user
And default password, they are giving one default password based on anything. Admin వాడు సెట్ చేసుకుంటాడు ఒక డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్, ఇనిషియల్గా వాడు ఇస్తాడు. ఇప్పుడు నేను జాయిన్ అయినాను ఆర్గనైజేషన్లో, సో దే ఆర్ గివింగ్ సో వన్ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్. సో అండ్ దే ఆర్ సో దిస్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తుంటాడు వాడు. ఏ ఆప్షన్ని? ఈ ఆప్షన్ మీకు ఎనేబుల్ చేస్తుంటాడు. సో మీకు ఒక డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ వాడు ఇస్తాడు. మీరు నెక్స్ట్ లాగిన్లో ఏం చేసుకోవాలి? వీ కెన్ చేంజ్ దిస్ పాస్వర్డ్. దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా? సార్. ఓకే. ఓకే. సో మన 100% ఇది ఎనేబుల్లో ఉంటుంది రియల్ టైంలో. ఎందుకంటే వాడు డిఫాల్ట్ ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చినాడు. ఆ పాస్వర్డ్ ఖచ్చితంగా నువ్వు లాగిన్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నువ్వు పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో నౌ నెక్స్ట్ టైం యూ లాగ్డ్ ఇన్ దట్ న్యూ పాస్వర్డ్ ఓన్లీ. Old password it won't work. Old password it won't work. So like this, first they are creating users, and these users they are going to assign to that particular group. They are going to assign to particular group. So if you click on group, and if you click on click on this. So if you click on there is a add users. There is one option. See here, add user. So now we can add your username. Search and you can add it. So if you want to add Rama user also, select this username. Click on this like this. Okay, whatever you want we can add it like this. They are adding. I hope you understand, right? Anyone any doubt? Yes. Okay, so next class we will see a few more there is some policies and all, we can see this and all. So that is roles, policies and all, we'll see how it will create and all. Okay, so